Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. మనం ఫుడ్ రీసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఫుడ్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ ఫుడ్. అంటే వెజిటేరియన్స్ అంటాం కదా, వెజిటేరియన్స్ దే ఈట్ అండ్ దే కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ plant based materials like leafy vegetables and fruits, pulses, cereals, millets and all these things which are the products of plants. So these materials are used as food by the vegetarian animals or human beings. Herbivores, completely we call them, in food chain they occupy the second trophic level, that is the herbivores or the secondary producers. But human being is not a secondary producer because మనము మన ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్ అవసరాన్ని బట్టి మార్చుకుంటూ ఉంటాము. ఒక ఫిక్స్డ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి హ్యూమన్ ఇస్ ప్లేస్డ్ somewhere in the carnivore only. Carnivore, he eats both the omnivore. Actually he eats both plant material as well as the animal material. Eka point koddam. Yes, plants as well as animals are used as food material for human beings. Ante manamu omnivore ani cheptam. Mana feeding habits, food habits ni batti we are placed under omnivore. ఆమ్నివోర్ని ఫుడ్ చైన్లో సెపరేట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్లో అయితే మనం చూపించలేం, కానీ బట్ వీ ఈట్ బోత్ ద ప్లాంట్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యానిమల్ మెటీరియల్. లైక్ వీ డ్రింక్ మిల్క్ అండ్ ఆల్సో పీపుల్ ఈట్ చికెన్, దట్ ఈస్ మీట్, చికెన్, మటన్, ఈవెన్ సీ ఫుడ్ దే ప్రిఫర్. సో వీ ఈట్ బోత్ plant as well as animal based materials. We include both in our diet, so we come under the category of omnivores. Anyway, in this session we are going to discuss about animal husbandry. So animal husbandry, what is meant by animal husbandry? Animal husbandry is nothing but feeding, breeding and taking care of domestic animals, not any animal, not every animal, domestic animals which are helpful to us. Some of the animals are used as food, useful for food, and some other animals they help in agriculture like bullock, and some help in other purposes like woolen production of wool, and some animals like some insects like honeybees and even the silkworms and lac insects. All these insects are reared because they are useful for honeybees are produced for the purpose of honey, and lac insects they are reared for the purpose of lac sealing wax, and also silk moths, silk worms are reared and taken care of because they produce a valuable fabric called the silk. Anyway, animal husbandry is nothing but it is not simply taking care of animals, domestic animals, it is feeding. First thing is feeding, then breeding and taking care, that is maintenance of these domestic animals is called, yes, that is animal
husbandry. And just as for cultivation of crops, we give us crops water, that is irrigation. Irrigation should be provided for the healthy and proper growth of croplands to obtain better yield. And we also provide fertilizers for better growth, and also we protect the crop from various diseases by providing them some sort of pesticides and insecticides. మనం క్రాప్ని గ్రో చేయడంతో పాటు క్రాప్ నార్మల్గా పెంచితే ఈల్డ్ యావరేజ్గా ఉంటుంది. అదే కేర్ తీసుకొని టైంకి ఇరిగేషన్ చేసి టైంకి ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చి అలాగే డిజీజెస్ రాకుండా మంచి వెరైటీస్ని యూజ్ చేసి ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మనం టైం టు టైం పెస్టిసైడ్స్ లైక్ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ మనం యూజ్ చేసి ఈవెన్ వీడ్స్ పెరగకుండా వీడిసైడ్స్ని ఇస్తూ క్రాప్ని ఎలా అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తామో, క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా అయితే ఉందో, యానిమల్స్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ కూడా మేనేజ్మెంట్ అనేది యానిమల్ హస్బెండరీలో పార్ట్. The animal based farming includes farming of cattle, that is breeding, feeding and taking care of maintenance of cattle, goat, sheep, even poultry and fish farming also included in animal based farming. ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫార్మింగ్లో ఎలా అయితే వేరియస్ క్రాప్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయో, యానిమల్ బేస్డ్ ఫార్మింగ్లో కూడా మనము రకరకాల డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ని వాటి యూసేజ్ని బట్టి మనము మెయింటైన్ చేయొచ్చు. దట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాటిల్, గోట్, షీప్ అండ్ ఫిష్ అండ్ ఈవెన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్. ఇవన్నీ కూడా యానిమల్ హస్బెండరీలో పార్ట్. Animal husbandry is not simply dealing with breeding or feeding of cattle. It includes even poultry, fish farming also, sheep, goat, like that. And cattle farming also called cattle husbandry or cattle farming, that is feeding, breeding and taking care of or maintenance of cattle is known as cattle farming or cattle husbandry. And it includes even cow and buffalo రెండు కూడా ఇక్కడ మేనేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే మన కంట్రీలో క్యాటిల్ని రెండు ఉపయోగాల కోసం మనము క్యాటిల్ హస్బెండరీ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మిల్క్. మనందరికీ బాగా తెలిసిందే, పొద్దున్న లేవగానే మనకి పెద్దవాళ్ళకైతే కాఫీలు, టీలు కావాలి, చిన్నవాళ్ళకైతే బూస్ట్లు, బోర్నవిటాలు, కాంప్లాన్లు కావాలి. సో మిల్క్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద మిల్క్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ డ్రోట్ లేబర్ వర్క్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. డ్రోట్ లేబర్ అని అంటాం. అగ్రికల్చర్లో ఏవైతే క్యాటిల్ యూజ్ చేస్తామో వాటిని కూడా టేక్ కేర్ చేస్తూ ఉంటారు, మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ క్యాటిల్. దున్నడానికి కావాలి క్యాటిల్, దున్నిన తర్వాత షెడ్డింగ్ కోసం కూడా కావాలి. దీస్ క్యాటిల్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్. అండ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ cattle are only female cattle produce milk, and these female cattle are known as milch animals. Milch animals ante milk yielding, milk producing female cattle known as milch animals. And రెండోది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిందే, that is those used as drought animals. అంటే దున్నడానికి, అగ్రికల్చర్ వర్క్ చేయడానికి యూజ్ చేసే యానిమల్స్, అగ్రికల్చర్ వర్క్ చేయడానికి యూజ్ చేసే యానిమల్స్ని డ్రాట్ యానిమల్స్ అంటాం. మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కోసం చేసే యానిమల్స్ని
మిల్చ్ యానిమల్స్ అని అంటాము. ఓకే, మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ మిల్చ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ types, that is cow, and second is buffalo. Even goat also used, and goat also maintained for the purpose of milk. And first ఇందులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చేది దేనికి అంటే కౌకి ఇస్తాము. అండ్ దీనిలో బ్రీడింగ్ ఆఫ్ కౌలో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్రీడ్స్ they belong to India, that is they are called indigenous breeds. Dairyలో కౌలో 3 different breeds మనం చూస్తాము. One is indigenous breeds, originally they belong to India. Example, Shahiwal and Gir, they belong to India and they were first produced in India. They originated in India. Second is exotic breeds. They are nothing but foreign breeds. Ivi example Jersey. First is Jersey and Brown Swiss. These both belong to exotic or foreign breeds. And third is improved varieties, improved breeds. Plants lo aithe varieties antamu, animal lo aithe breeds antamu, and cross breeds antamu. These are cross breeds. In India, these are produced at National Dairy Research Institute. It is present in Karnal. Haryana state lo Karnal lo this National Dairy Institute Research Institute is situated, and it was established in 1855లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ కౌకి సంబంధించి బ్రీడింగ్ అంతా కూడా డైరీ ప్రొడ్యూస్ చేసే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఈ యానిమల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ బ్రీడింగ్ కోసం రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఈ ప్లేస్లోనే జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హర్యానా స్టేట్. ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ స్విస్ అనే ఒక క్రాస్ బ్రీడ్ ఈ NDRIలోనే ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ బ్రీడింగ్ ఆఫ్ బఫలో బ్రీడ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ బ్రీడ్స్. మనకి తెలిసిందే హై ఈల్డ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇచ్చేవి ముర్రా జాతి గేదెలు అని అంటాం కదా. దే ఈల్డ్ హై క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్. అండ్ సూర్తి అండ్ మెహసానా. సూర్తి అనేది గుజరాత్ బ్రీడ్ అది. సో ముర్రా, మెహసానా అండ్ సూర్తి ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హై ఈల్డింగ్ బఫలోస్. కౌకి బఫలోకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. కౌ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ యానిమల్ అండ్ బఫలో ఈజ్ అ డిఫరెంట్ యానిమల్. సో మనం ఇందాక వరకు కౌలో 3 డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ చూసాం. ఇండిజీనస్ బ్రీడ్స్, ఫారిన్ బ్రీడ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎక్సోటిక్ బ్రీడ్స్, అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ బ్రీడ్స్ అంటే క్రాస్ బ్రీడ్స్ చూసాం. అలాగే బఫలోలో ముర్రా అండ్ మెహసానా, సుర్తి ఆర్ ద హై ఈల్డింగ్ buffalo breeds. These are high yielding buffalo breeds. And shelter and feeding management of milk producing animals, and how they were taken care of for the production of clean milk clean ga produce avvali and high yield ravali ante మనం ప్రాపర్గా కేర్ తీసుకొని మెయింటైన్ చేయగలగాలి ఆ యానిమల్స్ ఎప్పుడూ హెల్తీగా ఉండాలి. అదర్వైజ్ ద మిల్క్ మే బీ కంటామినేటెడ్, అవి కూడా పొల్యూట్ అయిపోతాయి, కంటామినేట్ అయిపోతాయి. అండ్ ద ఫుడ్ ఈటెన్ బై ద క్యాటిల్ ఈజ్ మెయిన్లీ దే ఫాల్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్. దీని ఫీడ్ అంటాం జనరల్గా. క్యాటిల్కి మనము పెట్టే ఫుడ్ని ఫీడ్ అంటాము. So this feed is of 2 types. One is roughage అంటే హై ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫుడ్, దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఉన్న ఫుడ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ టైప్. ద ఫుడ్ ఈటెన్ బై ద cattle is called feed, and feeding of animal means provide food to the
యానిమల్స్ అంటే మేత వేయడమే మనం. The food requirement of dairy is of two types. One is maintenance requirements and milk producing requirements. రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. And the animal feeds are of, as I mentioned, two different types. Two different substances include in the food. And roughage, as I mentioned, that roughage food, a type of food which is high in fiber content, like fodder అంటే స్ట్రా, గడ్డి, స్ట్రా, సైలేజ్ అండ్ హే, స్ట్రా ఆఫ్ సీరియల్స్, వీట్, రైస్, ఇవి హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, స్ట్రా, గడ్డి. అండ్ లెగ్యూమ్స్ లైక్ బర్సీమ్, కౌపీ, అగాతి, ఇవన్నీ కూడా లెగ్యూమ్స్ అంటే పల్స్ క్రాప్స్. సీరియల్ క్రాప్స్, పల్స్ క్రాప్స్ ఆఫ్టర్ హార్వెస్ట్ మేత వేస్తే దట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ fiber content called roughage. And second is concentrates. Concentrates ante nutrients ఎక్కువగా ఉండే food. Nutrients ఎక్కువగా ఉండే food ni what are the different nutrients present in the food? Yes, carbohydrates, fats, minerals, proteins and vitamins. And mixture of all these substances. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్ రిచ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇదంతా ఫీడింగ్కి వస్తే, బ్రీడింగ్లో ఫస్ట్ మనం బ్రీడింగ్ వెరైటీస్ చూసాము, నెక్స్ట్ ఫీడింగ్ చూసాము. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు డిజీజెస్ ఆఫ్ క్యాటిల్. క్యాటిల్ కూడా జబ్బు పడతాయి. మనం అంటాం కదా అవి గడ్డి తింటాయి, అవి స్పెట్స్ పెట్టుకోవు అని, కానీ వాటికి కూడా రకరకాల డిజీజెస్ వస్తాయి. సో కౌ అండ్ బఫెలో సఫర్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిసీజెస్. ద డిసీజెస్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ దే ఫాల్ సిక్, యానిమల్స్ కనుక డిసీజ్ బారిన పడితే మిల్క్ ఈల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్ ద డిసీజ్డ్ యానిమల్ ఫ్రమ్ ద హర్డ్, అంటే ఆ గ్రూప్ నుంచి ఐసోలేట్ చేసేయాలి. దీస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ categorized. The diseases are broadly categorized into three categories. Parasitic diseases, like various parasites like bacteria, virus, protozoan, and also ticks, mites attack the animals. External parasites, these are external parasites. And some of the infectious diseases like internal parasites, they cause infectious diseases. Like మనకి ఎలా అయితే మలేరియా, టైఫాయిడ్, డెంగీ, ఇవన్నీ కూడా పారాసైట్స్ వల్ల వస్తాయి. దోమ కుట్టడం వల్ల అని అనుకుంటాం, కానీ దోమ కుట్టడం వల్ల దోమల్లో ఆ పారాసైట్ ఉంటేనే వస్తుంది. దోమ కుడితే మనకి ఆ డిసీజ్ వస్తుందని కాదు, దోమలో మనల్ని కుట్టిన దోమలో ఆ పారాసైట్ ఉంటే వి డెఫినెట్లీ గెట్ ద డిసీజ్. And infectious diseases are mainly caused by the viruses and bacteria. They spread from one animal to other. And examples of viral diseases are mentioned here: foot and mouth disease, cowpox or vaccinia, and rinderpest. These are the various diseases. Examples of bacterial diseases are anthrax and hemorrhagic septicemia and also black water disease. These are the diseases of bacterial attack. And symptoms of sick animals. Sick animals ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్కువ తిండి మీద దృష్టి చూపించవు, కంటి నుంచి నోటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా నీరు కారుతూనే ఉంటుంది. అండ్ లీన్, ఎప్పుడు కూడా అలా పడుకునే ఉంటాయి, ఇరెక్ట్గా ఉండవు. అండ్ ద యానిమల్స్ షో లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, స్టాప్ ఈటింగ్. యాక్చువల్గా అవి మేస్తూనే ఉంటాయి కదా, నాన్ స్టాప్గా మేస్తూనే ఉంటాయి, అలాంటిది మేయట్లేదు, తినట్లేదు అంటే దాని అర్థం ద హెల్త్ కండిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ యానిమల్ ఈజ్ నాట్ వెల్ అని అర్థం. మిల్క్ ఈల్డింగ్ యానిమల్స్ ప్రొడ్యూస్ లెస్ మిల్క్, దే ప్రొడ్యూస్ లెస్ మిల్క్, తక్కువ మిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. నేను ఇన్ని లీటర్లు ఇచ్చింది, ఈరోజు ఇన్ని లీటర్లే ఇచ్చింది ఏంటి అని కంపారిజన్ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు. ద యానిమల్ బికమ్స్ ఇన్యాక్టివ్, డస్ నాట్ డూ వర్క్, అండ్ యాక్టివ్గా ఉండదు మనలాగే. లుక్స్ లైక్ టైర్డ్ అండ్ రిమైన్స్ ఐసోలేటెడ్. అన్ని గ్రూప్లో ఉండి సమ్ యాక్ట్ లైక్ మెయిడ్ మది చేస్తూ ఉంటే ఇది మాత్రం పక్కకి వెళ్ళి అలా పడుకుని ఉంటుంది. ద యానిమల్ మూవ్ స్లోలీ ఆర్ లిమ్స్ అండ్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ బికమ్ రెడ్ అండ్ దే బికమ్ డ్రూపీ, కిందికి ఇలా వాలిపోతూ ఉంటాయి.
Prevention of animal diseases. First of all, we have to identify whether the animal is healthy or not. Health condition ni check chestu undali and should be kept in good shelter, and this reduces the risk of diseases. మనం ఎలా అయితే హైజీనిక్గా ఉన్నామో యానిమల్స్ షెల్టర్ కూడా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ మనం చెయ్యాలి. యానిమల్స్ షుడ్ గెట్ రెగ్యులర్ బాతింగ్, ఎప్పుడు కూడా వాష్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈవెన్ షెల్టరే కాదు నీట్గా ఉండాల్సింది, యానిమల్స్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లీనింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ద యానిమల్స్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిసీజెస్ షుడ్ బీ కెప్ట్ ఐసోలేటెడ్, అండ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫర్ వేరియస్ డిసీజెస్. టైమ్ టు టైమ్ వ్యాక్సినేషన్, షెడ్యూల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ is a must to prevent diseases. So this is about the animal husbandry part 1, that is about breeding, feeding and maintenance of cattle. In the next session we'll see how poultry is maintained. Anyway, green revolution వచ్చినట్టే white revolution అంటాము cattle లో వచ్చిన revolution, because it deals with the production of high yielding varieties of cattle. They yield milk, so milk is white in color, so this revolution is related to milk production. Okay, so మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ.